right. Check, 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 check. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3, 2. I, 1. I. Ah. Hi, hello, boys and girls. Hi, hello, boys and girls. Welcome to a whole episode of Classic Bro. And yes, நீ நம்ம ஸ்ட்ரீம் வந்துட்டு இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா எனக்கு சத்தியமாக தெரியல. என்ன கேம் போடுறதுன்ட்டு. ஸோ வழக்கமாக இப்போ எல்லோரும் யாருமே வந்து பெருசாக லைவ் வந்து ஜாயின் பண்ணுறது காரணத்தினால நான் எனக்கு என்ன கேம்னே போடுறதுன்னு தெரியல, எந்த கேம் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஸோ அதனால் ரேண்டமாக ஏதோ ஒன்று போடலாம்னு சொல்லி இன்றைக்கி நான் வந்து வந்திருக்கேன். கமான் கைஸ், லைவ் வைக்கிற புதுசாக லைக் அண்ட் ஷேர் போடுங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ. இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி யூடியூப்லேயே இப்படி போயிருப்பாங்க, அவங்களுக்கு இதே சப்போர்ட் சொல்லுங்கள். அப்போ எல்லாருக்கும் சொல்ல முன்னாடி ஹாப்பி நியூ இயர் ஃபார் எவ்ரி ஒன். எஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரியலி ஹேவ் நோ ஐடியா என்ன பண்ண போகிறோன்ட்டு. ஆனால் வந்து ஏதோ ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கேன். ஸோ எஸ், 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 எஸ். இன்றைக்கி என்ன கேம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு தெரியல. இருந்தாலும் சும்மா ஒரு அப்படியே அப்படியே போகலாம். இன்றைக்கி எல்லா கேமும் ட்ரை பண்ணலாம். என்னென்ன கேம் இருக்குது எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு செக் பண்ணி கூட நம்ம க்ளோஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஸோ இன்றைக்கி ஒரு ஒரு இப்படி ஒரு டேவாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். ஓகே. ஆர்க் ரைடர் இது வரைக்கும் நான் ட்ரை பண்ணதே கிடையாது. அண்ட் திஸ் கோனா பி அ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வி ஆர் கோனா ட்ரை ஆர்க் ரைடர். அந்த கேம் நிறைய பேர் வந்து அது எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. எனக்கு ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 3K பே பண்ண நினைக்கிறேன் அந்த கேமுக்கு. ஸோ எஸ், அந்த கேம் இன்றைக்கி நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்த்துருவோம். இன்னைக்கு முடி ரியலி ஹேவிங் அ பேட் ஹேர் டே அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே. லோதிங், 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 லோதிங். ஸோ எஸ், லோட் ஆகிட்டுருக்கு. அதனால் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன். இட் டேக்ஸ் டைம் ஐ கெஸ். ஸோ யா, எனக்கு என்ன சொல்ல, அந்த ஐடியாவே இல்லை. நான் இந்த என்ன நிறைய ஆக்சுவலாக நான் வந்து ரீவைண்ட் வீடியோ நான் பண்ணணும்னு நினச்சிருந்தேன். பட் ஆனால் அதனால் ரீவைண்ட் வீடியோ என்னால் பண்ணவே முடியல. ஆஸ் யூஷுவல். எஸ், எனக்கு எடிட் பண்ண டைம் இல்லை, நல்ல வீடியோ எடுக்க டைம் இல்லை. அதனால் நான் எடிட் வீடியோ லைக் ரீவைண்ட் வீடியோ பண்ண முடியாமல் இருந்தது. சரி, லைவில் பேசலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். ஆஸ் யூஷுவல் யாரும் வரப்போகிறதில்ல. இப்போது நான் மட்டும் தனியாக தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதனால் யா, ஐ கெட் தட். என்னையா இவ்வளோ நேரம் லோட் ஆகுது? ஓகே. லோதிங் பை லோதிங் லோதிங். ஓகே, ஸ்க்ரீன் மாற்றிடலாம். சார் இன்னும் லோடிங் ஸ்க்ரீன்லேயே இருக்கார். ஓகே. என்னப்பா கேமே தெரில? தெரியுது. தென் லாங்கர் யூ ஸ்டே. ஓகே. ப்ரீ ஷேடர். ஓகே, ஷேடர்ஸா? சந்தோஷம். அண்ட் எஸ், 2 பீப்புள்ஸ் ஆர் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் கைஸ். ஹாய் சொல்லிட்டு பாருங்கள், ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். ஓகே, சவுண்ட் கேட்குது நினைக்கிறேன். ஃபைனலி கண்ட்ரோலர் ஆப்ஷன் இருக்கா அந்த கேமுக்கு? தெரியலையே. இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும்.
You can upgrade your weapon from your inventory. Okay, sir. Okay. Low thing. ஆடா காஃபி வந்துட்டான். டேய் என்ன ஓ ஆ, ஆ, ஆ. என்ன காஃபி இங்க வா. விட்டா. 19%ஆ என்னப்பா இவ்வளோ ஸ்லோ லோட் ஆகுது. Okay. Good for waiting, I guess. Okay, வேகமா போகுது அப்புறம். வந்துருச்சு. ஓகே. 2ஆவதா? அதுக்கு முன்னாடி சவுண்டை குறைச்சிக்கலாம். ரொம்ப சவுண்டாக இருக்கு. அஜியோ மாஸ்டர் வில்லியம் இல்லை மியூசிக் குறைச்சிக்கலாம். அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இது தூக்கிட்டு இது எடுத்துட்டு மாஸ்டர் வில்லியம் அப்படி வச்சு போதுமா? போதும் நம்புகிறேன். ஹலோ எஸ். I really have no idea இந்த கேம் எப்படி இருக்க போகுது. லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் வந்து ஓடுறதுக்கு. ஓகே. க்ரௌச்சா ஷூட்டிங்க்கு. லூட் அடிக்கலாமா? ஓகே வாங்க ஆத்திஃப், தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். ஆஹா, இது என்ன பண்ணோம்? கண்டெய்னர். ஓகே, இப்போ நான் இதை டபுள் கிளிக் பண்ணால் ஓகே பேக் பேக் போயிருதா? ஓகே, அடுத்தது ஓகே ஜப் வி ஆர் ஜஸ்ட் டூயிங் அப் இது அது பேர் என்ன tutorial. Okay, this one is nice. ஓகே, எனக்கு வந்து ஒரு கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷன் படி இந்த கேமில் வந்து அதிகம் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ஓர சுட்டு பழகிட வேண்டாம்டாங்க. பிகாஸ் பிளேயர்ஸ் கொஞ்சம் டஃப்பாக வருவாங்க. ஏ யாரா ஏய் இப்போ தான்டா வந்திருக்கேன் இருறா. யாரா அவன்? ஓகே, crouch, what is this? Back. Okay, interesting. இப்போ நான் இதெல்லாம் எப்படி கிராஃப்ட் பண்ணுறது? கிராஃப்ட்டு யார் அவன்? என்ன திடீர்னு வந்தானே சுட்டான்.
ஓகே. ஓகே. நம்பர் ஆஃப் ஆயில்ஸ் எடுத்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பேக் பேக் இது குவான்டிட்டி எவ்வளோனா இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். மேபி அது லிமிட் இருக்கும் போல இருக்கலாம். ஹூ நோஸ். ஓகே. வாங்க டெத் ரிப்பர். சாரி. டெத் ரிப்பர் வாங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் ப்ரோ. எவனோ மேலேருந்து என்னை சுட்டான், எவன் தெரில. ஓகே. ஆர்க் ரைடர். ஓகே. ஓ நைஸ். பாஸ்தா எக்ஸ்பைர்ட் பாஸ்தா. ஸோ தெரில, அதெல்லாம் எடுக்க வேணாம். ஓகே. நல்லா இருக்குது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது, ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்குது. பட் பேண்டேஜ். ஆஹா, கலெக்டபிள் திங்ஸ் நல்ல ஒர்த்தானது. அண்ட் என்ன ஸ்டோரி, என்ன ஏது, என்ன மேட்ச்னே தெரியாமல் சுற்றிட்டுருக்கேன். ஓகே. இது எதுக்கு எடுத்தான்? வெளியே போக முடியுமா? ட்ராப் பண்ண முடியுது. ஓகே நைஸ். ஹாய் ப்ரோ, வாங்க. கலைமுத்து வாங்க ப்ரோ. இது ஆர்க் ரைடர் ப்ரோ, ஆர்க் ரைடர். பட் ஆனால் மல்டி பிளேயர் தான் நினைக்கிறேன். ஆனால் ஷூர் நான் அதில் தான் ஆடிட்டுருக்கானான்னு தெரில. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ டுட்டோரியல் ஆரம்பிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பிளேயர்ஸ் வேறு இருப்பாங்க உள்ள. யாரா இவனுங்க? ஜாக்பாட் பேண்டேஜஸா? ஐயா நான் செத்துட்டேன். ஹெச் என்னது? ஓகே நம்பர் 3 எடுக்க முடியல. டுட்டோரியல் தான் இப்படி இருக்கா? இல்லை உண்மையிலே அவனுங்களாம் பிளேயர்ஸா? என்னென்ன கேமா தெரில. இன்னைக்கு இன்னும் நான் எதுவும் பிளானும் பண்ணல. நம்ம லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் ஹாரர் கேம்ஸ் நிறைய இருக்குது, அதெல்லாம் நம்ம முடிக்கணும். அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் பிளான் பண்ணோம். பிக்கப் என்னது இது? ஓகே ஹீலு. வாட் இஸ் திஸ்? ஓகே. இந்த வெப்பனுங்க அவ்வளோதானா? என்னது இது? லைட் ஷீல்டு. ஓகே. ஓகே ப்ரோ வாங்க. ஓகே கையில் இதை வச்சுட்டு போய் தெரியும். ஓகே இங்கே ஒரு பிளேயரா இல்லை? Lucky I got a gun. Reload அது. ஓகே ஆல்ரெடி ரீலோட் ஆகிருக்கு நினைக்கிறேன். ஓகே ஒன் இதுதான் அன்றைக்கி போகுது. ஓகே வி Okay, what the heck is that?
ஓகே சொல்லிட்டேன். ஆனால் அதை செய்யணுமா எனக்கு தெரில, நான் செஞ்சுட்டேன். Oh my god, is this tutorial? Is this really a tutorial? Okay, 3. ஓகே, இங்கே ஒரு பேக் இருக்கு. இது எப்படியே கன்சியூம் பண்ண முடியுமா? லைக் இது என்னது? காம்பேட் ஏகே சி காம்பேட் மார்க் 1 ஆமோ வீட்டா ஷாட்டு. ஓகே ஓகே. ஒரு லூட்டு மாஸ்டரே அடிச்சிட்டாங்க பாரு நம்மக்கிட்ட ஒரு லூட்டு. ஓகே என்ன பண்ணுவோம்? Whoever this is, you're not supposed to use this elevator. Lucky for you, I'll make an exception. Wait a second. ஓகே சுடணுமா சுடக்கூடாதா? கொய்யால Open the doors now. All right, get down here. Where am I? Okay, இது villains. Okay. இதான் ஆனுமான்னு தெரில. ஓ இதுதான் எலிவேட்டரா? ஓகே ப்ரெஸ் பண்ண நாங்கள் வேற எங்கேயா போமா என்ன? ஓகே ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன். ஓ ஓஹோ இப்படி ஒன்று இருக்கா? நைஸ் 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 நைஸ். ம் ஏய் மயக்குட்டி எங்கே ஓடி வர? Hey, you are on camera. This elevator has been out of commission. Security to the slingshot in No, Sector G. உனக்கு கிடையாது. We have a possible intruder in the tubes. உனக்கு கிடையாது. Possible intruder. When the elevator stops, exit with your hands raised. I cannot let you in until you show your face. How'd you make it here by yourself? Who are you? தெரியாது. நோ மயோ. போ மம்மிட்ட போ. நோ நீ சாப்பிட்றது கிடையாது அது. ஆமாம் ஓ ஓகே இந்த விஷயம் I need some hair. Please keep all candles away from flammable materials. அவ்வளோதான்.
ஓகே, இந்த கலரே போகும். பேக் பேக் ஓகே. ஆனால் இதுதான் நல்லாயிருக்கு. ஓகே. Outside, but it's getting pretty crowded. On the Top side, clean hands don't get the work done. The raiders don't seem to mind. Everything has a price, and it's all Okay. The storm has mostly settled, but much of our infrastructure has taken a proper beating. If you're hoping to stay with us, I'll need you to pull your weight in the repair efforts. Okay. We'll need plenty of materials for repairs. I'll mark some good loot spots on your map. Head up there and see what you can find. கொடுத்தாச்சுல போகலாம்ல? Do I need to take something? இல்லை. Oh, okay. ஓகே, இதெல்லாம் என்னன்னே தெரில எனக்கு. கன் சேம் கன். ஓ லெவல் 3யா? என்ன? ஓகே, லெவல் 3 ஒன்று வச்சுப்போம். ஆமோஸ், எக்ஸ்ட்ரா ஆமோஸ். ஓகே, அவ்வளோதானா? டேப் க்ளோஸு. ஓகே, இல்லை சிங்கிள் ஸ்குவாடாக போவோம் ஃபஸ்ட்டு. சிங்கிள் மேனாக ஃபஸ்ட் ட்ரை பண்ணுவோம், அப்புறமா ஸ்குவாட் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் என்னென்ட்டு. ஓகே, கன்ஃபார்ம். ஓ, திரும்பவும் லூட் அப் பண்ணிக்கலாமா? ஓ, என்ன பண்ணிட போகிறாங்க? வெயிட் கண்ட்ரோலர் வச்சுதா? கண்ட்ரோலர் ஓகே லோட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ எஸ் கைஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் கைஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். ஹவ் வாஸ் யுவர் டே கைஸ்?
என்ன நான் 2 ஆகல. ஐயா நான் 2 ஆகலையா? வந்துட்டேன்பா. This is Shani. Don't forget that you can find different types of loot in different locations. Check out your map and head to any of the spots I've marked with an icon. ஓகே. பேக் பேக்கில் ஏதோ ஒன்று இருக்கு. ஏன் திடீர்னு சவுண்ட் கட் ஆகுது? ஹலோ? திடீர்னு சவுண்டு கட் ஆகுது. ஓகே போகலாம். ஓகே. வெறும் கை ஓடுறதுக்கா? ஓகே. நான் என்ன பண்ணணும்? ஐய் என்னை யாராவது ஒருத்தர் லைவ் போட விடுறீங்களாடா? நோ மயோ, நோ. ஐ போ. காஃபி போ. காஃபி கிட்ட போ. காஃபி கிட்ட போ. காஃபி கிட்ட போ. காஃபி கிட்ட போ. போ. டு டெலிவரி இது கிரேட்டா? ஓகே. என்ன எடுக்கணும்? என்ன டெலிவரி பண்ணணும்? வாட்டர் பம்பா? பேண்டேஜ். ஓகே. இது என்னது? ஓகே வாட்டர் ஃபில்ட்ரு. ஓகே. ஒருவேளை இதுதான் போய் கொடுக்கணுமா என்ன? ஒருவேளை இருக்குமோ? டைமர் குறையுதையா? ஏதோ டாஸ்க் பண்ணோம் போல. ஆமாம் இங்கே பாரு வைக்க சொல்லுது. என்னமோ பண்ணுறான்பா. என்ன ரொம்ப நேரம் தேடிட்டு இருக்கா? ஓகே. என்னென்ன கரும்பெல்லாம் கடிக்கிறதுல தூக்குவோம் அப்புறமா பார்த்துப்போம். ஓகே. ஆக்சுவலாக நான் இங்கே எடுத்து வந்து இங்கே நான் ஸ்டோர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இன்ட்ரெஸ்டிங். ஆமோ. வாவ். பட் ஆனால் இதெல்லாம் எப்படி எனக்கு யூஸ் பண்ண தெரியலையே. ஷார்ட்கட்ஸ் எதாவது இருக்குமா? ஓகே. என்ன எடுத்தான்?
ஓகே, மேலே ஒன்று காட்டுது. ஓகே, let me follow that first. ஓகே, இதெல்லாம் என்னன்னே தெரியலையே. ஐயோ, செத்தான்டா. என்னமோ பிளான் பண்ணிருச்சு. ஏய், ஓடிட்டு என்னால் 0 ப்ரெஸ் பண்ண முடியாதா? எங்க 0? எடுக்க மாட்டேங்கிறான். ஃபால் டேமேஜ் இருக்கா? கியூ இல்லையா? சரணை கொடுத்துட்டே வருவான். ஏதாச்சும் புரிஞ்சா பார்க்கலாம். எதுவுமே புரியல. ஏன் அவ்வளோ பெருசாகுது எடுத்தோன்னே? என்னன்னே தெரியலையா? ஓகே, ஸ்கில் பாயிண்ட்ஸு. ஓகே, ஒர்க் ஷாப். Reminder, balls exist. Please do not eat soup directly from the pot. இதனால் என்ன யூஸு? என்ன பண்ணுவோம்? ட்ரெயின்னா டாக் காலர்ஸு. ஓகே, ஓகே. என்னாச்சு? ஓ, ஓகே. ஓகே, got it. ஓகே, திரும்ப இந்த கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணலாம்.
இந்த கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணுவோம் திரும்பவும். ஓகே. ஓகே. செகண்டரி கன், பேண்டேஜ், வுட்டு பார்த்துக்கலாம். அவுட் ஆஃப் ஆமோ ஆடா பாவமே. என்னை விட பெரிய முட்டாள் எவனும் இருக்க மாட்டான். ஆமோ எடுத்து மாட்டேனே. க்ளோஸில் ஏதோ இருக்குது. இந்த ட்ரோன் நினைக்கிறேன். ஒரு இதுதான் சவுண்ட் போடுதா? இதுதான் சவுண்டு போட்டுக்கடா. ஓகே. Hey, holy shit. Okay, okay. ஓ, சேஃப்டிக்கு அங்கே இது வச்சுருக்கானுங்க போல இருக்கு. ஓகே, இதே தெரியாமல் நான் பாட்டு முருகேசா மிச்சா முடியலையா? முடிச்சு. ஐ ஓகே ஓகே. தலைவரே, எனக்கு இப்போது வந்து பிரச்சனை என்னென்னா ஆம் எதுவுமே இல்லை. அதனால் இப்போதைக்கு நான் கொஞ்சம் சேஃபாக தான் ரோல் ப்ளே பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஷார்ட் கீ டு கியூ டு யூஸ் இது இல்லை. ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம், சாப்பாடு எடுத்துக்கலாம். எப்படி சாப்பிட்றது? சாப்பிட மாட்டானா? ஓகே, இல்லை ஹீலு. நான் எங்கே போகணும்? ஓகே, மேலே இங்கே ஒன்று இருக்குது, வாங்க போகலாம். அச்சச்சு, சந்தோஷம்டா. நல்லா இருப்பேன், ரொம்ப நல்லா இருப்பேன். சாட் மூவாகுதா?
இதெல்லாம் ஏரியாவா இது? வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட். ஓகே. போவோம், சுற்றி பார்ப்போம். ஆக்சுவலி இந்த தடவை வேறு இடத்துல ஸ்பான் பண்ணிகிட்ருக்கு. என்ன கருமன் அது? ஓகே, எத்தனை என்னது அது? அதே என்னை விரட்டிட்டு வருது. மேலே ஏறா, எதுக்க துரத்துறா தெரியலடா. சத்தியமாக இந்த கேம் எனக்கு புரியல. ஓகே, க்ளோசிங் த கேம். ஓகே, வேறு என்னப்பா பண்ணலாம்? ஓகே, இன்னொரு கேம் போகலாம். enter the current டைமா? ஓகே, 9:50. ஓகே, 9:50 PM. Am I? கண்ட்ரோலில் ஒர்க் ஆகுது. ஓகே, வெயிட். pressing A, pressing A, A, A.
வெயிட். இல்லையா? அப்ப ஏன் எனக்கு கண்ட்ரோல்ல காட்டுது? வெயிட் ஃபார் மினிட். ஓகே. கண்ட்ரோல் வேலை செய்யல. ஓகே. It could be actually to now. Okay. Okay. How accurate? Inaccurate. You know, I just can. It's good to collect data. Okay. ஏய் என்னடா படிக்க வச்சுட்டே இருக்கீங்க? ஏதாச்சும் பண்ணுங்கடா. லோடாது. ஓகே. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Okay. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Okay. எங்க போனோம்? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Memo. Okay. Okay, எடுக்க முடியாதா? Simply missed a memo na. Okay. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Okay. சரி. போயிட்டு இருக்கோம். Okay, இந்த கேம் வந்து When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. வாங்க ரைட்ல போவோம். This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. நல்லா இல்ல, எப்படி போவோம்? Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not.
I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself, to put your work aside, to let her back into your life. She's been waiting. That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another. Oh, no, you can't. Did you just unplug the phone? No, that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly? I didn't even know that was possible. Let me double check. No, it's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a real person. I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Choice. It's the best part of being a real person. But if used incorrectly, can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Rupert has a choice. He could invent a machine that eliminates food shortages across the world to make life better for all people. Or he could spend years of hard work forgetting how to read. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back, sack, and crack." Practice? Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Welcome back. You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision-making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. Okay. மூடுது. Okay. Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. That story would make no sense at all. We just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. Okay.
வேறு ரூம் திறக்குமா? திறக்கல. Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending. The story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. ஓகே, ரிட்டர்ன் கூட்டு போக சொல்லுது. போயிட்டுருக்கு. Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. என்ன ஒரு மாதிரி கிளிச்சியாக இருக்குது. ஓகே, வெயிட். திரும்ப போக முடியா? இருதா இங்கே கிளிச் ஆகுது. கிளிச் சவுண்ட் கேட்குது. எரர் சவுண்டு. ஓகே, அப்போது திரும்ப நான் இந்த பக்கம் தான் போய் ஆகணும். எதுவும் பேசலை. Oh, it's ruined. I can't believe, after everything we talked about, that my story, you've destroyed my work. Why? For what? What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone, left here like so much garbage? It's worthless now. And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever, reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? I don't know. What's the answer? What do I do? What do I do? What do I... Okay. No, I have to. I have to shut the game down. I have to. I have to. ஷட் டவுன் ஆச்சா? என்ன நடக்குது? I'm here. I'm still here. Here in this pile of rubbish. With you. You. Who thought you were so clever. Now look where we are. My entire game is destroyed. It was the only thing in the world that was mine, and you've run it into the ground. What, did you think that would be funny? You just had to see? Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you? You're a child. Oh, my story. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect. I worked so hard on it. I tried so hard to make... Just behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Okay. No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. Okay. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. அவ்வளோதான், ரைட்டு தான் போவேன். யார் நீ? ஓகே, எதுவுமே ஆகலை. திறக்காதோ? ஏன் டோர் இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது? நான் ஏன் இவ்வளோ குட்டியாக இருக்கேன்? யார்? No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Behave exactly as Stanley would.
That means choosing responsibly and always putting the story first. Okay, I'm quite pinga sure poy you'll paapom. be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Oh, என்ன நடக்குது? Workstation. Yet there was not a single person here either. Feeling Aadi. a wave of disbelief, இது Stanley டூப்பிலாம் பார்த்து decided to எவ்வளோ go up எவ்வளோ to his வருஷம் ஆகுது இந்த boss's மாதிரி பார்த்து? office, hoping he might find an answer there. என்ன ஆன்சரு? ஓ ஓகே கிளிக் பண்ணுற பட்டன் சவுண்ட்ஸ். ஓகே நான் திருப்பி போகணுமோ? Coming to a மேலே staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. பாஸ் ஆஃபீஸா? ஓகே. பாத்ரூம் போக முடியுமா? பாத்ரூமா இது? இல்லை, இதுவும் இல்லை. ஓகே ஓகே, இப்படி தான் போய் ஆகணும் போல. Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Night Shark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. Okay. Hey. Stanley spoke the code. Night Shark 115. He spoke it into the receiver, right there on the wall. Night Shark 115. I'm sorry, is there a problem? You didn't mishear me, did you? Please speak the code. Speak the code. Area. Control. Pointer ஏதாவது இருக்கு. Crosser. Crosser இல்ல. Crosser காணோம். Code into the receiver. Otherwise we can't get on with the story. This is a crucial step. Okay, fine. You're not going to do it. But you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing, for your respect. The kind of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. You... அறிவு கெட்டவனே, என்னால் பேச When முடியாது, நான் Stanley பேசுவேன். came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Stanley? Hello? Are you... Is everything okay? Stanley, please. I need you to make a choice. The end. I need you to walk through the door. Are you listening to me? Can you hear me? Is everything all right? Stanley, this is important. The story needs you. It needs you to make a decision. It cannot exist without you. Do you understand me? Whatever choice you make is just fine. They're both correct. You cannot be wrong here. We can work together. I'll accept whatever you do. I simply need you to take that step forward, please. Choose. Do something. Anything. This is more important than you can ever know. I need this. The story needs it. So, you hear me? Are you there? Are you listening to this? Stanley, are you there? Okay. It's okay, I can wait. You need
need time to decide. Time to make sure your choice is correct. That is the best choice. That's all right. I'll wait for you to decide what's the right thing to do. Take as much time as you need. ஏதாவது பண்ண முடியுதாங்களா பண்ண முடியும். Okay. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Okay. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Money in the morning, money in the evening, money for breakfast, money creep. Okay. 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 Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly, yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Okay. மேலே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாமோ ஒருவேளை. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. இப்படி போவோம். The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Okay. இதை பட்டன் ஆன் பண்ணணுமா? Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof, the heart of the operation. Controls labeled with emotions,
happy or sad or content, walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. Okay. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Mind controls idle the awaiting input. Okay. On. Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Oh, Stanley, I applaud your effort. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are set to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say 2 minutes. Now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going, what all this means. I barely know where to start. What's that? You'd like to know where your co-workers are? A moment of solace before you're obliterated. All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. I erased them. I turned off the machine. I set you free. Okay. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock, why not? These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones, or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge. It's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here, just you being blown to pieces. Will you cling desperately to your frail life? Or will you let it go peacefully? Another choice. Make it count. Or don't. It's all the same to me. All a part of the joke.
And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say happily ever after. சாப்பிச்சிட்டீங்களா? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. To be rich, it's a crime. To commit crime, it's rich. Just one, okay. Oh. Oh. ஓகே. அதே ரூம் மாதிரி தெரியுது. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Okay. திரும்ப அதே மாதிரி கொண்டு போகுது. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. ஐயோ தெரியாம இங்கே வந்துட்டானே. லெஃப்ட் சைடு போகணும்னு நினச்சேன். ஏன் இங்கே வந்ததில்ல. ஓகே. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? பியர்டா சும்மா தான் பேர் கொடுக்க வளர்க்குறேன். நான் எப்பயும் வளர்ப்பேனே. அதற்கு தான் ஒழுங்காக லைவ் வர வேண்டும். எதுக்கு தாடி வளர்ப்பேன், எதுக்கு தாடி வளர்க்க மாட்டேன்னு அப்போ தான் தெரியும். பார்த்தீங்களா? Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. அது சரி. என்னை பியர்டு வளர்க்க பிடிக்கும், வளர்க்குறேன். உங்களுக்கும் வளர்க்க முடிஞ்சா This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true.
Had Stanley really been under someone's தெரியாத control இடமா இங்க all this இதுக்குள்ள time? வந்துட்டாயா? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? கொஞ்ச நேரம் ஹெட்ஃபோன் மாட்டுங்களேன், உங்களுக்கே தலைவலிக்கும். But கத்திட்டே here was the இருக்கான். proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, சொல்றத கேட்டு eating, working. செஞ்சுட்டு இருக்கேன். All of it monitored and commanded from this தலை very வலிக்குது. place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over... இப்போ ஆஃப் பண்ணி பார்ப்போம். அப்புறம் ஆனில் தானே தெரியாதரமாக பண்ணி விட்டோம். இப்போ ஆஃப் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன நடக்குது. blackness and a rising chill of uncertainty. Was it காது over? வலிக்குது, பேசிக்கிட்டே இருக்கான். Yes. He had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. எனக்கு ரேஜ் கொண்டு வருது இந்த கேம். All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. இதுக்கு மேல திரும்ப பேசினா நான் அவ்வளவுதான் அதோட. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. இந்த கோட் தப்பா போட்டு பாப்போம். Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. The moment he entered his manager's office, Stanley froze in his tracks. Not a living soul anywhere. Could he really be all alone? This was too much for Stanley to take, too much for any man to take. He fell to his knees, bursting into half moans, half sobs, the guttural retching of life from a man denied any hope, any reason to keep going. Here on the floor he lay prone, paralyzed by fear for nearly a full hour. But when at last he began to move about and survey the situation, he found a keypad behind the boss's desk. What could it mean? Was it a sign of hope for Stanley's future? Alas, it was not.
For although this keypad guarded the terrible secret of Stanley's past, it had been assigned a 4-digit code so devious and so random that no man could ever hope to guess it. 2845. Statistically, nearly impossible to guess blindly ever. 2845. அதான் போடுப்பா. 2 Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. அந்த கேமுக்கு போங்கடா. நல்லா வலிக்குது. அவங்க எஸ்கேப் ரூம் இருந்ததுல ட்ரை பண்ணி எதை நோக்கி போகுதுனே தெரிய ஒரு மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி சுற்றிட்டு இருப்பா இந்த கேமு. லெஃப்ட் சைடு ஒரு எஸ்கேப் இருந்துச்சு, அங்கே போகும். ஓ எப்படி போ? Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Okay. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. And so he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Okay. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit... வால்யூம் கம்மி பண்ணுமா? இதுக்கு மேலே கம்மி பண்ணால் உங்களுக்கு கேட்காதா? இல்லை, நரேட்டர் சவுண்ட் கேட்கும். This is the stop. இவ்வளோ வச்சுப்போம். Start. அவ்வளோதான். நரேட்டரோட வாய்ஸ் கம்மி பிடிப்போம். ஆமா என்னடா இது? என்னடா கிரெடிட் கொடுக்குறீங்க? ஓகே. Okay. Let's see. Stanley walked through the green door. Walk through the green door? எங்கடா green door இருக்கு? Stanley pushed. Okay. மழை பெஞ்சு கொஞ்சம் மாதிரி இருக்கா? எனக்கும் அப்படிதான் இருக்கு. green door-ஆ? இதில் என்னது? இப்படி சிலுக்க முடியுமா? இல்லை. ஓகே.
எதுவும் இல்லை. வெயிட். என்ன நடக்க போகுது? நான் ஏதோ வெடிக்கும் அந்த மாதிரி ஏதோ நினச்சேன். நல்லா இருக்குப்பா, பண்ணுறது நல்லா இருக்கு. ஏய் என்னையா மேஸ் மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கு. இது என்ன ஆஃபீஸு? ஓகே. இப்போ வருமா? இங்கே ஏதோ ஒன்று இருக்குது. இது வருது 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 வருது. யாரா நீ? வரல. ஆ 35. வாங்க, இங்கே என்ன இருக்குது? எக்ஸிட்னு போட்டிருக்கு. போய் பார்ப்போம். Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Can you see? Can you see how much they need one another? ஒன்றுமே தெரில. No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. Listen to me. You can still see those two. You can stop the program before they both. என்னடா பைத்தியம் இப்படி கேட்குறீங்க? என்னடா இது? To beat this world. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop. You'll only choose. செத்தண்டா. Choose it. Don't let time choose for you. நச்சிருச்சு. உயிரோட இருக்கானா? ஹலோ? மீண்டும் மீண்டும் லோட் ஆகிறது. முடியல. போங்கடா. ஓகே, லைவ் எப்படி என் பண்ணிடலாம்? முடியலப்பா முடியலப்பா முடியலப்பா. ஓகே. ஸோ எஸ் கைஸ், இதோட இந்த வீடியோ இன்றைக்கி நம்ம முடிச்சுக்கலாம். நாளைக்கு நான் மோஸ்ட்லி வர மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் எஸ், ஒரு பிளான் பண்ணலாம் கூடிய சீக்கிரத்தில். அண்ட் ஒரு டிசிஷன் மேக் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஸோ யா, கூடிய சீக்கிரத்தில் அதுக்கான பதில் வரும்னு நினைக்கிறேன் நாளைக்கு. எஸ் சொல்லுங்கள் அரவிந்த். ஓகே, ஆர்க் கிரேட்டர் அழிச்சிடலாம். எந்த எந்த கேம் ப்ரோ? எந்த கேம் ப்ரோ? நாளைக்கு ஒரு நல்ல கேம். அல்ல ப்ரோ, மோஸ்ட்லி வர மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். நான் பிளானிங் ஆன் எனக்கு ஒரு 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 2 டேஸாக மைண்டில் ஒன்று ஓடிட்டுருக்கு. லைவ் இமெயில் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி. மோஸ்ட்லி எஸ், அது இன்னும் நான் ஃபைனலைஸ் பண்ணல. ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு பெரிய குட்டி அனௌன்ஸ்மெண்ட்டாக கொடுத்து ஒரு ஒரு ஃபேர்வெல் பண்ணிட வேண்டியதான் எனக்கு. எஸ், நான் பிளானில் இருக்கேன். இப்படி 2 பேருக்காக 3 பேருக்காக உட்காந்துட்டு நான் எவ்வளோ நேரம் லைவ் போட்டுட்ருக்க முடியும்? யாரும் வரமாட்டேங்கிறீங்க. அப்புறமா நான் எதுக்கு தேவையில்லாமல் லைவ் போட்டு ஜாலியாக என்னோடய ஹெல்த்தி நான் ஏன் வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னு மாதிரி யோசிக்கிறேன். எஸ், ஸோ யா, அந்த பிளானில் தான் இருக்கேன். இன்றைக்கி கொஞ்சம் மைண்ட் அது ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. எஸ், அப்படி ஒரு ஃபேர்வெல் இருந்துச்சுன்னா கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒரு ஃபேர்வெல் வீடியோ வரும். அண்ட் அதுக்கு நான் வீடியோ யூடியூப் பண்ண மாட்டேன்னு கிடையாது, கான்டென்ட் வீடியோஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால் கான்டென்ட் வீடியோஸ் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அண்ட் லைவில் மோஸ்ட்லி கட் பண்ணிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். சரி பார்க்கலாம். ஸோ யா, ஏன்னா எனக்கு எக்ஸாஸ்ட் ஆகுது. ஏன்னா நான் வந்து ஒரு 3 மணி 4 மணி நேரம் அதுக்காக டைம் ஓடி வந்து உட்காந்து தம்ப்நெயில் ரெடி பண்ணி தம்ப்நெயில் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பண்ணிவிட்டு அப்புறமா டைட்டில்லாம் போட்டு ஒன்றுமே நடக்க மாட்டேங்குது. ஸோ அதனால் நான் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டேக் அ பிரேக் ஃப்ரம் யூ கைஸ். அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும்.
ஸ்டாப் பண்ணாதனால நான் கான்டென்ட் வீடியோ பண்ணுவேன் ப்ரோ. எஸ். மேபி என்னோடய டைம் நான் அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன். இந்த 2-3 ஹவர்ஸ் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன்னா, அதை நான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கான்டென்ட் வீடியோஸ்க்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஸோ எஸ். அவன் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா கேமும் அழிச்சிட வேண்டியதான். ஸோ தட்ஸ் ஆல் பாய்ஸ் அங்கிள்ஸ். இது இந்த வீடியோ நம்ம முடிச்சிக்கலாம். அண்ட் நாளைக்கு நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோன்னு தெரியல. அண்ட் எஸ் அண்டர் லென்ஸ் மிகான் சி யூ ஸோ இன் another video, another vlog. Bye bye. Peace. Ta-ta.